Dette her er jo helt utrolig. Skulle jo tro at det var en ny motorvei som hadde startet her. Jeg vet ikke hva som har skjedd i veien opp forbi. Men hele trafikken som hører til i veien opp forbi har jo havnet ned her. Så vi er vekte og får en dårlig start på dagen, så jeg skal ikke si et ord foreløpig. Jeg skal holde kjeft. Ellers så ser det i hvert fall ut som det er skyfritt. Det er i hvert fall enda noe. God morgen, her er været fra strømmen. Ja, i dag, eller i natt, så har det kommet litt grann snø. Ikke så mye, men nok til at det blir surt. I dag vil det bli rundt 2 plussgrader. Nattemperaturen ligger nå på -2. Det kommer til å være litt grann nedbør nå på formiddagen, men så kommer det å roe seg. Det kommer til å bli overskyet resten av dagen. Vinden kommer ligge på rundt 6 meter i sekund. 5-6 meter i sekund. Så det var været her fra strømmen. Ha en riktig god dag. Stavanger, the most beautiful city. Her vokser det bare betong. Alt er bygd av alminnelig tre, stryken opp med. I marinen, der gutta virkelig er. I marinen, kremen av vår norske her. I marinen, ja, i kaldt og dårlig der. I marinen, i marinen, i marinen. Det er ikke de som gir seg først. Ved Santa Fe. Hei, bloggere. Hvordan går det? Se så fint. Ja, vi har hatt mye dritt her, men vel, sånn er det bare. Av og til. For det meste så har vi enormt mye godt vær. Ja, det er i grunnen en av de kule tingene med å bo i New Mexico her oppe i høyden, at det er masse klarvær, masse sol. Nei, men det var jo ikke det. Jo, jeg skulle snakke om sol, ja. For jeg hadde filosofiske hjørne, tenkte om vi skulle ta en gåte, eller vent, er det en gåte eller et spørsmål? Nei, det er derfor dere avgjør selv, altså. Men jeg tenkte på Arild, det er et spørsmål, du har med Arild å gjøre på det er han som er den ansvarlige her for alt dette her. Ansvarlig redaktør, og så videre, i forskjellige firmaer, RFM, ATV, og selvfølgelig også han var til dels ansvarlig for det meste av det der piratgreiene også. Men som en del av ledelsen i disse foretakene, så er det klart at du soler deg i glansen av suksessen og alt som gikk bra, og alt som var kult. Men, tilbake til det. Siden du var en del av ledelsen, har ikke du også bitte litt ansvar for noe av alt det som ikke gikk bra? Ting som gikk skeis. Jeg mener, RFM ble kuppet av styret, og hele styret bestod utenom han der sykepleieren, han siste, han husker ikke, eller jeg husker det, men jeg gidder ikke si navnet hans. Men de øvrige var vel venner av deg, var det ikke det? Husker jeg feil? Og i ATV også, så jeg mener, det å være en del av ledelsen innebærer ikke det, og at en må ta i hvert fall noe av ansvaret når tingene ikke går sånn som en ønskte. Det er bare det jeg vet ikke, kanskje jeg følte litt synd
følte jeg synes litt synd på Åse, liksom, siden hun har blitt hamret så jævlig for alt som gikk skeis. Jeg vet ikke om du og Åse hadde gleden eller ulykken av å møte hverandre en gang. Jeg har alltid lurer på om Åse Kleveland vet like godt om Arild Helgeland som liksom andre veien. Men det finner vi kanskje aldri ut, så fant ikke Arild avsløre det. Men ja, jeg håper du legger ut denne videoen, Arild. Jeg håper at du innser at jeg, på tross av at vi ikke ser tingene helt likt, at jeg, ja, jeg prøver å være vennlig i tonen. Se på det kanondeilige været. Hadde jeg hatt litt sånn telelinse nå, så kunne jeg sett de som står på ski oppe der. Av og til New Mexico litt sånn både kaldt og surt, men for det meste så er det deilig. Ok, hei, vi snakkes igjen snart. Ha det bra. Kastet inn i verdens harde virkelighet. Ja, der var det mye å kommentere, Knut. Da du nesten så det meg ned på kjøkken og lagt en kaffeblogg, men det har jeg nå bestemt meg for jeg skal ikke gjøre før i morgen. Da tror jeg at det kommer en kaffeblogg. Nei, jeg vil være i skikkelig humør når jeg lager kaffeblogger. Ellers så må jeg jo si at jeg har aldri fraskrevet meg enhver form for ansvar for RFM. Det har jeg ikke. Det har jeg overhodet ikke fraskrevet meg noe ansvar for. Men det var nå da sånn at jeg var ikke tilhenger av at Jåsen skulle få være med. Jeg var motstander av at Jåsen skulle være med. Bjørnar var det ingenting å gjøre med, for han var inne i bildet før meg. Det var de som kom og spurte om jeg ville være med. Så, men da sier jeg med en gang, første gangen, når Bjørnar begynner å snakke om Jåsen har mye penger og lyst til å investere. Nei, vi vil ikke ha med Jåsen, vi kan ikke stole på han. Ikke på den slags ting. Altså, han er ikke kamerater som jeg stoler på. Jeg vil ikke ha med Jåsen. Og det viser seg jo at jeg hadde enormt rett. Det som har skjedd, antar jeg. Husker du hvem som hentet posten? Og det var ofte Bjørn Egeldalen, eller Tor Jåsen og Bjørnar Berg. De derne 3 jævlene der, de leverte en forbruksklage. Og når, eller forliksklage. Og når innkallelsen til forliksrådet kom, så var det de som hentet posten. Så den stappte de i egen lomme. Så jeg fikk aldri gå. Jeg fikk aldri en innkallelse. Jeg fikk aldri sjanse til å gå og forsvare oss mot det der jævelskapet som Tor og Bjørnar. Når det gjelder TV, så er jeg fullstendig uskyldig, selv om jeg var eier. Fullstendig uskyldig i det som skjedde. Det skal jeg si litt om i kaffebloggen i morgen. Men jeg skal jo være enig med deg i at jeg burde vært mer på vakt når det gjelder RFM. Så nei, det hjelper ikke å ikke tenke på morgendagen. Nå har jeg tenkt på morgendagen, da kommer kaffeblogg. Så håper vi at det blir hyggelig fremover. Ha en riktig god dag, her blir det flott vær nå. Ja, så kommer det en reprise på en værblogg fra i går, det glemte jeg å si. Og etter det så kommer det Legal Dissent. Jeg har ikke sett den en gang selv, men det handler om retten til å ha, ja, retten til fri speech, rett og slett. Altså. Ytringsfrihet heter det på norsk. Ja, hola amigos. Det lurer gjerne på hvor vi er henne nå. Jeg skal vise dere det gjennom en timelapse-video.
Vi har havnet på et sted som vi var stamkunder for 14 år siden. 15 år siden er det vel gjerne til og med blitt. Det var når vi bodde på campingplassen oppi her. Så var dette første vannhullet på vei til byen. Stedet har skiftet eiere mange ganger siden den gangen. Så lenge de som drev det den gangen levde og drev det, så gikk vi hertil, som er en ganske bra stykke å gå, så dere så flere ganger i uken, for at vi likte oss så godt. Og så var det en slektning av de som overtok driften mens de fremdeles var oppegående, så det ble en sånn flytende overgang med de samme stamkundene som fortsatte å gå da, men plutselig så gikk han konk, og så var det stengt lenge, og så har det da blitt åpnet av nye eiere, og har skiftet eiere flere ganger, sånn så mange bare har gjort det. Men nå kan vi i hvert fall få oss en øl før vi går videre. Så skal vi snakke litt alvor når vi kommer hjem igjen. Ja, da var vi tilbake igjen etter noe som egentlig bare var ment som en væroppdatering med timelapse-kamera, men så endte det opp med å bli noe som jeg valgte å publisere som en videoblogg. Ja, for å si det sånn, det har vært litt sånn diskusjoner her i kaffebloggen, og det er visst ikke alt jeg har fått med meg, for at jeg bruker en app som heter YouTube Studio, og den lover meg å vise alt som skjer med en gang, men det er helt tydelig at det har vært en diskusjon med Knut og Reodor på felgen som jeg ikke har fått med meg. Det skal jeg nå logge meg på PC og se på da, så hvis dere har forventet noen svar på noen spørsmål, så er det rett og slett på grunn av at jeg ikke ser dem på appen. Jeg har prøvd å oppdatere appen nå, og jeg ser ingen ubesvarte spørsmål. Det har vært en ganske fin dag i dag. Drakk et par pils på den baren vi var innom. Og nå er det så nydelig på trappen her at jeg har lyst til å komme meg ut der igjen. Jeg må bare oppklare et par misforståelser. Knut sendte jo en melding som jeg klarte å lese på appen, og som jeg også har svart på.
I dagens værblogg så sier jeg noe som når jeg hører det i ettertid selv, altså, så hvordan i all verden kunne jeg uttrykke det på den måten? Altså, den dagen jeg tror at Knut eller Ove har gitt opp troen på ytringsfrihet, den dagen er ikke livet verdt å leve, altså. Nei, beklager Knut og Ove og ellers hvem som måtte ha tatt det til seg. Det var ikke sånn ment. Det jeg mente det at Knut sier at du ikke skal bekymre deg for morgendagen. Men ærlig talt, Knut, hvis vi hadde bekymret oss litt for morgendagen den gangen, altså på et eller annet tidspunkt så må det ha kommet en kallelse til forliksrådet. Det har ikke jeg hørt noen ting om. Jeg har aldri sett en kallelse til forliksrådet. Hadde det kommet noen kallelse til forliksrådet, så hadde jeg møtt opp der. Men det er ikke sant, vi trodde jo alt var bra. Vi forestilte oss ikke at noe sånt skulle kunne skje. For dette, vi tenkte ikke på morgendagen. Vi trodde alt var bra nå. Og så plutselig så har det jo gått alt for langt. Du vet, hvis du får en uteblivelsesdom, så har de i utgangspunktet tapt. Og ja, det gjorde vi jo. Så det suste. Så det samme også med TV. Hvis vi hadde tenkt litt mer på fremtiden, vært litt mer bekymret for den, så kanskje vi hadde klart å overlevde og fremdeles streve med lokal kultur-TV i Stavanger. Men vi var ikke så opptatt av å tenke på fremtiden. Vi levde mer i nuet. Synes det var bra akkurat nå. Akkurat nå så er det bra her også. Så jeg vet ikke, altså det så ikke huske hva som har skjedd, det er like lett for meg som for deg å glemme for eksempel hva Danmark er. Så prøv å glemme det, det går ikke an. Men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg går ikke rundt og tenker på det hele veien, hvis det er noen som tror det. Altså, jeg må si at Knut bruker Åse Kleveland som et skjellsord mye oftere enn det jeg gjør. Jeg brukte det kanskje tidligere en del, men ikke i det siste. Men jeg synes at når Knut bruker Åse Kleveland som skjellsord, så er det ganske morsomt. Jeg kan ikke si noe annet. Så jeg setter pris på den spøken, men jeg blir ikke dårlig av å høre navnet hennes heller lenger. Men jeg synes jo at hun bør jo diskrediteres, altså. Folk må jo få vite sannheten om det hun gjorde. Jeg synes jo det. Jeg vet ikke om jeg gjør saken med en være eller være nå, for så vidt. Men jeg kan ikke være annet enn ærlig. Og jeg synes hun er et av de usleste menneskene i hele verden. Sammen med en del høyrepolitikere. Så det er ikke bare Arbeiderpartiet. Det er noen høyrepolitikere fra Stavanger også som jeg synes at var aldeles for jævlige. Når det gjelder det der med å sensurere andres meninger, så har jeg vel aldri gjort det, tror jeg. Men jeg kan ikke tenke meg et eneste eksempel på at jeg noensinne har gjort det. Altså, ok, jeg blokkerte Odd Jørgen på Facebook på grunn av at han ble jo gal. Han skrev jo bare masse med dritt. Det hadde jo ingenting med ytringsfrihet å gjøre det. Så, altså, det Odd Jørgen holdt på med på slutten var jo ren trakassering. Men han er vel den eneste jeg har blokkert noen gang. Og etter hans død så har jeg opphevd blokkeringen, så jeg nå kan se hans døde Facebook-profil, for å si det sånn. Men altså, han er den eneste jeg har blokkert. Når Knut sender meg veldig kritiske videoer, så tar jeg de med. Altså, på ETV så sendte vi så mye kristne programmer for evangeliesenteret, for de fikk ikke konsesjon i Stavanger. Ikke Nyttlig Media heller. Så vi sendte de to.
Og på et tidspunkt så endte vi til og med opp for oss å få tilgang til stemmene til Stavanger TV, som hadde konsesjon utelukkende for oss å sende Jimmy Swaggart. Som endte opp til og med å sende Jimmy Swaggart med TV-logo. Så TV fikk rykte på seg for å være en veldig god kristen kanal. Noe jeg synes ikke var noe veldig hyggelig, for jeg jo ateist. Alle de kristne samarbeidspartnerne våre visste veldig godt, så de synes jo at det var ganske frimodig av meg å stille opp og sende programmer som jeg egentlig strengt tatt var motstander av. Men jeg synes jo at Evangeliesenter har gjort mye godt da. Ikke når det gjelder misjonering, men sånn. Innenfor rusomsorg så Evangeliesenteret det. Ja. Og så det vanvittig hyggelige folk da. Han der Karlsen, jeg har truffet han og snakket med han sånn personlig, og når han fikk vite at jeg var ateist, så var han sånn, og så sender du Evangeliesenteret, sier han. Ja, sier jeg, for dette har jo ikke konsesjon her, så det ytringsfrihet vi jobber for her, ikke sånn for personlige meninger. Så når Evangeliesenteret ikke får sende sine programmer i Stavanger, så gjør jeg det. Og jeg synes han var helt utrolig bra. For det var ikke mange byer hvor de fikk slippe til gjennom andre lokale konsesjonærer. Altså, de hadde egen konsesjon i Oslo, men bortsett fra det så var det i Stavanger at Evangeliesenteret fikk sendt sine programmer. Og vet du det at Evangeliesenteret, hvis du har sett denne dokumentaren som heter Luften for alle, så vil du høre det at de sier at programmene våre har faktisk ført til at folk som har planlagt selvmord, så satt de og så på TV. Om det var Evangeliesenteret de så på eller ei, om det var på tur med Barlo, eller om det var et eller annet sinnssykt kulturprogram ja, vi sendte jo så mye løye. Men i hvert fall, de har da sagt at til Evangeliesenteret, og det var 3 ganger til og med, at de ombestemte seg, ja. Men jeg skal ikke påstå at jeg har reddet noe liv, det bare noe han på Evangeliesenteret sa, men det kan de høre det på. Han sier, ja, vi har fått mange kommentarer på det, sier han. Veldig glad for at vi får sende dette gratis, sier han, for vi sendte det gratis for dem. Selv om jeg ateist. Når det gjelder programmer fra muslimene, så sendte vi det også. De kom aldri med noen ting. Jeg oppfordrer jo stadig alle til å komme med programmer, akkurat som jeg gjør her. Eller gjorde i kaffebloggen, oppfordrer alle til å komme med innslag. Jeg sensurerer det jo ikke. Men til slutt så kom den muslimske foreningen opp med et program da, som vi sendte. Ja, for dette, jeg må si, jeg hadde jo noen krav som redaktør. Det jo at jeg må jo forstå hva det snakk om. Sånn at det måtte være enten med norsk, svensk, dansk, engelsk tale, eller tekster på et av de gjeldende språkene. For jeg kan jo ikke sende ting som jeg ikke aner hva hvis de babler av gårde på arabisk, og det ikke tekster, så kan ikke jeg som redaktør stå inne for det innholdet. Jeg må vite hva de snakker om. Men de kom jo bare sider, så kom de med et naturprogram med arabisk tale og engelsk tekst, og det sendte vi. Men det det eneste programmet de kom opp med. Jeg er ikke spesielt stolt over å ha sendt med Israel for fred-programmer, men de fikk nå heller ikke konsesjon, så det sendte vi også. Men altså, om jeg støtter med Israel for fred, vel, det gidder jeg ikke kommentere engang. Men du kan si at det på grunn av at vi gjorde det, at vi sendte
med Israel for fredsprogrammen at det en journalist i Aftenbladet nå som så veldig interessert i ETV-historien. For han jo tilhenger av med Israel for fred. Så de gamle programmene de har jo faktisk ført til ny kontakt med Stavanger Aftenblad. Som jeg har sagt at jeg hater, men altså det også en definisjon av ordene. Reorder på felgen, han tror visst at det betyr at jeg har lyst til å drepe noen. For meg det bare en forkortelse av misliker meget sterkt. Det betyr ikke noe mer enn det. Altså, misliker meget sterkt, det betyr ikke noe mer enn det for meg. Elske, det betyr vel bare at jeg liker det ganske godt. Kan man si at jeg elsker Cruzcampo, men jeg har ikke lyst til å jeg har ikke noen planer om å gifte meg med Cruzcampo for det om jeg elsker det. Nei, det sånn orddefinisjoner det der. Nå begynner denne videobloggen høres nesten ut som en kaffeblogg, men det får nå våge seg. Ikke sant? Noen tror jo at det å kritisere kristne rasisme. De forstår ikke det. De tror at en religiøs retning en spesiell rase. Sånn at hvis jeg kritiserer kristne, sånn som jeg ofte gjør, så jeg rasist på grunn av det. Eller om det måtte være andre religioner. Altså, det ingen religioner som en spesiell rase. Når det gjelder kristne, så det jo de aller fleste vel egentlig europeere eller nordamerikanere. Og så det en hel del faktisk i Egypt også, som koptiske kristne. Så det arabere også som kristne, så det går på tross av raser det. Så det helt idiotisk å begynne å snakke om rasisme, for det å kritisere religioner, ærlig talt. Og det å kritisere religioner, det så definitivt beskyttet av både artikkel 19 i FNs menneskerettighetserklæring og paragraf 100 i grunnlovens paragraf 100 i grunnloven. Nå begynner jeg å mimre litt. Ja, opp i 15 minutter nå. Det skulle egentlig bare være 5 minutter mellom 2 videostikk dette. Nei, men for å si det sånn, jeg har ingen ønsker eller planer om å være uvenner med hverken Reorder på felgen eller Knut Riis. Altså, spesielt ikke Knut. Altså, det en mann jeg savner her i livet, så det jo Knut. Det var jo nesten som å oppleve et dødsfall når du flyttet til USA. Det derfor jeg blir så bekymret for dette her copyright-direktivet, så kanskje bryter den eneste kommunikasjonskanalen vi har, nemlig akkurat dette her vi bruker nå, YouTube. At du ikke enig med meg, det... Jeg håper du har rett at jeg tar feil. Hvis du ser dette her nå på onsdag, så kommer nå dagens ordinære værblogg i reprise, holdt jeg på å si, for den har du sannsynligvis ikke sett på værkanalen da. Men hvis du ser dette her som et vedlegg på torsdag, så jeg fikk nettopp en melding mens jeg sitter her og snakker på telefonen fra Legal Dissent. Han har lagt en, hva det stod, skal vi se, Freedom of Speech. Can you use... Ja... Jeg klarer ikke å lese det helt, men altså jeg forstår hva han mener. Det så små bokstaver. Han lurer på om jeg kan ta dette med på min kanal, og det skal jeg da gjøre på værkanalen min i morgen. Så hvis du da ser dette her på torsdag, så det Legal Dissent som kommer nå. Jeg har ikke sett det, men han snakker altså om ytringsfrihet. Så når det gjelder kaffebloggen, så... Altså på torsdag, det vil si i morgen, eller i dag, alt etter så har jeg en større helseprøve oppe på legesenteret her. Og etter den så
klarer ikke jeg lage noen kaffeblogger, så jeg kommer til å være helt utslått. Men på fredag skal jeg gjerne prøve å lage en kaffeblogg med premiere til fredag klokka 17. For jeg har ikke lyst til å slutte med kaffeblogger, det er ikke det, altså. Det er bare det at det er så mye styr med helse og greier. Ja, jeg skal ikke klage. Jeg fikk i hvert fall signaler på at det var ikke så gale som jeg kunne frykte med helsen, så det går bra. Jeg vil bare nå ønske dere en riktig fortsatt god onsdag eller torsdag, alt ettersom. Ser du det på onsdag, så kommer altså værbloggen, hvor jeg driter meg litt ut med en kommentar, sånn cirka 1 minutt inni, beklager den. Og ser du det på torsdag, så kommer Legal Descent med en video som jeg ennå ikke har sett, men som handler om ytringsfrihet. Så ha en riktig god dag, uansett hva for en dag det er. Three, two, one. Good evening, YouTubers. I hope you're having a wonderful day. It's Tuesday, 8 p.m. Eastern, our regularly scheduled live stream. I hope everybody's doing just amazing. As you come in, just let me know what's going on. Let me know if everything is working well, if the audio is good, if the video is good. Some people are not getting notification. That's what I'm basically getting, so I apologize for it. Maybe people will come in a little later. Nonetheless, before we start, let me just get through some of the basic announcement that we normally do. First and foremost, this is a live stream. That means it's all about conversation. It's not really about me speaking as much as about you asking questions, me responding, you commenting, me potentially agreeing or disagreeing with your comments. So it's all about us communicating. So as you come in, please make sure that you are you're putting your comments, your questions, anything you want to, so I can respond to it. As you can see from the permanent little bar at the bottom, in order for me to read your comments, in order for me to know that you're asking me a question, just make sure to put an @YouTuberLaw in front of your comment or question. That way I'll read about it. If there is no such @YouTuberLaw, I don't know that you're asking a question, I'm gonna skip it. I don't mean to do this, but it's the only way for me to understand when you're asking me something versus you commenting on what's happening on the stream, talking to people, or just expressing whatever you want to express, but it's not necessarily something that you want me to repeat. So if you want to ask me a question, you want me to repeat it, just put an @YouTuberLaws. You understand? Basically, it's going to be sequential. So first, second, third. Obviously, as things pile up over time, it can take a while. Be patient. I will get through every one of your questions, every one of your comments. Yeah, in the past, sometimes I've not been able to actually read out every single question. That generally happens when my throat just gets so dry and we've stretched it out for a couple of hours. And I'm just not capable of speaking anymore. But generally, I've been able to get through most of this stuff in an hour and a half, 2 hours, maybe something like that. Of course, if you want to skip the line, kind of like the Universal or Disney Express Pass, that's where Super Chat it comes in. You do that, I immediately jump to your question and I respond to that. Obviously, that you don't have to. You could just put an @YouTuberLaw, but it's all depends obviously on timing here. As we're going to start the stream in a couple of seconds, I'm basically going to give a status on what's happening in our case against Patreon, PayPal, and Stripe. That shouldn't be more than 10 minutes. Afterwards, I'll basically start into the stream and I'll be responding and discussing anything and everything that you want to talk until you have no more questions or no more comments. Let me just take a look at the stream, see what's going on here. Consclansith, waiting, refreshing, waiting. Oh, well, we're live now. Consclansith, hello all. 5-5 broadcast, of course. I finally understood what 5-5 actually means. Felt like an idiot last time. I thought 5-5 may have meant that the dimensions of the broadcast is 5-5.
It's obviously an old term, says everything is working great from a broadcasting term. Benjamin Barber. Do you do any amicus curiae petition that submitted a writ of certiorari to the U.S. Supreme Court from the state Supreme Court challenging the revenge porn statute of Oregon and 30 states? We are... Right now, our hands are really tied working on the case at hand, and we're soliciting similar amicus for our petition to the FTC, but I have not submitted amicus on other cases. Right now, this is kind of the focus that we have here. Dylan Sheh, hi. Happy Bird, I love your format of live engagement. Hard for bots to fake in this format. Excellent, thank you. Like I said, it's all about the conversation, because otherwise, frankly, we can do just a recorded video, much shorter, gets a lot more views than a live stream, but this is really the only way we can talk, engage, and get some questions, because as we go through the week, there's just a lot of things that come up, not just obviously with this case. I'll start talking about the case, but people have a lot of questions about things that are happening online, and so if people have a legal question pertaining to some of the stuff, kind of like some of the videos I've discussed in the past week about false strikes on YouTube and other stuff, it's an opportunity for people to ask questions, for me to respond, because I cannot create recorded video on every single topic. So this is a way of engaging and actually giving something back, so you can actually have a response to some of your questions and some of your concerns. I think we are good here, so I'm going to now start the stream, come back, start the whole thing. Excellent, and we're back. So before we do anything else, I'm going to give a brief little status on what's happening in our case against Patreon, PayPal, and Stripe. For anybody who's not aware of what we're involved in, we're a group of about 80 volunteers who have taken on the task of submitting a complaint to the Federal Trade Commission. The FTC is an independent agency, basically a bunch of attorneys whose job is basically to assure, among other things, the competitiveness of the marketplace. They fight against any sort of collusion among parties that tend to suppress competition in the marketplace, against any illegal activities by monopolies along the same line, suppressing competition and hurting the consumer, plus there's additional departments within the FTC that deal in whether or not individuals or companies are misleading consumers through false advertising or basically engaging in unfair competition. So we are basically working toward a complaint with the Federal Trade Commission, because this is effectively what happened. What we saw in the marketplace fits exactly with the agenda of the Federal Trade Commission, and we believe that with proper effort, mainly not only legal effort, but also effort that support a public relations effort to support our engagement, the FTC is likely to take on the case and start an investigation. Basically, what we're talking about here is we have seen over the years lots of little parallel actions of different platforms, different companies, deplatforming or removing various services from companies and individuals that they find, whose speech they find to be disfavored for one reason or another, both on the left and on the right. Normally, legally, those are not actionable until an event happened. Basically, it was the Patreon banning of Sargon of Akkad and the immediate PR, unintended, unrequested PR focus on a company called Subscribestar. Subscribestar is a Patreon alternative that basically was growing organically very, very slow over the past year. It wasn't asking for any sort of attention, but since Sargon of Akkad was banned, attention was placed on this alternative to Patreon as a place to go and support him. Almost immediately, there was a reaction by PayPal and Stripe, two companies that Subscribestar worked with in that past year that never had an issue, never had a problem, to take off their payment facilities, which effectively killed the company dead in its track at that point. Since then, they were able to procure underpayment services. But it is that triangle, the banning of a YouTuber, the unintended PR placed on Subscribestar, which is a competitor to Patreon, and the reaction by the payment processors to actually remove
payment facilities. To us, that is that has sufficient evidence to show potential collusion or illegal monopoly along legal acts as a monopoly along with other claims, and we've decided to undertake a drafting and the submission of a claim to the Federal Trade Commission, asking them to start an investigation, which is the normal way the FTC operates. If it accepts our complaint, it would start an informal investigation, and based on what it finds, we'll start then a formal investigation. Powerful agency with the right of subpoena. They can ask for all the confidential information. They can actually sign their own subpoenas and go from there. For us, success means that the FTC starts an investigation. I'm not demanding any sort of conclusion. I'm not telling them that they have to find something out there, but we're laying out the facts and showing it to the FTC so that can take it from that point on. Toward that effort, by now we have grown from one individual, me, to about 80 individuals. Actually, it's more like 120 volunteers, on 80 of which are considered active, that are divided into 5 or 6 different operational groups. And this is what has happened over the past week. We've talked about it in the past, what happened prior to that. Basically, this past week in the law team, we met as a group through the Discord server. We had a conversation about where we are, about the contours of the complaint as drafted right now, how we're planning on actually working toward a very, very tight timeline. I'm not going to disclose the exact timeline of what we're working toward just for strategic purposes, but we've set up a very, very tight timeline. Requires a lot of effort by a lot of attorneys and law students, and we've basically divided the efforts between attorneys working on different parts of the complaint, and then assigned to each attorney 1 or 2 different law students to help in the research and the preparation for it. The attorney that has been appointed to be the team leader for the legal group also held later that week also like a primer on antitrust, really explaining some of the law students the contours of the complaint and exactly what we're looking for and how the research will work toward it. And basically this week we started basically going back into the complaint and splicing it into different research areas and working with some of the other groups to develop the tools to allow us to collaborate. One of the things that is hard to maybe some people understand is that attorneys are not really collaborative animals. Our job is really very solitary in many ways. We work on our own. We do this. Sometimes we bring in associates, but it's not really a collaborative work as much as it's an individual or small team project. So what we're doing here across so many people and so many operational groups is really brand new. It's really, as far as I know, has never been done before. So the law group is well on its way to meeting its internal goals of when it wants to be ready to submit the complaint to the Federal Trade Commission. Working in conjunction is the corporate research team that basically is assisting us by essentially analysis and data retrieval off of what's happening in the market. What are the impacts, any specific impact of a company of a specific size on market conditions, how an action by one company because of its market power can have on on other industries and its clients. So that's basically our corporate research team, and we've worked this week to create more of a more direct link between the corporate and the law team, so that we can have the law team actually direct specific questions, specific requests to that team, and have information being drawn out and actually implemented into the complaint. Very, very impressive team led by a great individual with experience actually working with the Federal Trade Commission on some high profile and very successful cases. So those are the two teams. Those teams are kind of isolated in the sense that they are working directly on the project. Whatever else happened, good or bad, those two teams are basically moving every single week toward this internal deadline that we've set, and I'm very, very happy with it. We also have a tech team that basically implements tools that
this, but that we internally use. So the tech team has basically worked on a couple of different tools. One is a tool that will allow the legal team to make their collaborative research a lot more effective. Basically, setting up a system that allows the law students, as they're researching a lot of the ideas, a lot of the complexities of some of the cases, to actually tag specific cases and have them accessible to the attorneys and to other members of the group on various levels. So anybody working on a specific point will know exactly what case he would be looking at. Because as you can imagine, a single case may actually deal with multiple areas that may be important to our particular case. And being able to effectively tag different elements within a case and then make it available for attorneys and law students to actually read and actually draw on can be very, very powerful as you collaborating. Something that you would not need if you were just a one-man shop, because everything basically would sit on your own computer and you would develop your own basic way of sorting through data. But once you want to collaborate with a lot of individuals, an effective system is great. And the tech team came up with a great ideas of how it can be implemented, and right now we're working on setting that up. Same time, the tech team also developed an internal tool, basically a secure forum for us to have conversation that are kind of sticky. I've told you before that a lot of our communications are happening through Discord. That's kind of like more our organic and on the moment kind of conversation. That's been absolutely great for us because we can talk, we can do voice texting. Most of you probably know it in your usage of it for other things like gaming. But we also need a way for people to pose question, for somebody to answer it, and that question be kind of sticky and available for other people to use. So we have developed an internal forum that will allow us to do that at different levels based on different permissions and stuff. So we're implementing that as a tool to allow everybody inside to actually get more informed, allow us to really improve the collaboration of the entire team, because we're growing at such a pace. So kudos to the tech team for all of their efforts. Really went beyond what I even thought we needed, and they showed me that just because I haven't thought of something, it wasn't my idea, doesn't mean it's not going to be an incredibly powerful idea. Those two ideas, they really came out on their own, and they presented, and kind of like a light bulb goes off. My God, that's really powerful and really useful. So thank you so much. We also have a web team that's really been focusing on the front end website. Right now, when you go to YouTuber Law, which is basically our main domain right now, it's just a basic web page that provides some information, links like to the Discord, for people to help financially support our effort and stuff like that, turning into a more robust website that we can then use with various tools and as gateways into various areas, and to be able to provide means for people to help us in different ways. For instance, through social media and communication with government officials and stuff. We're building a website. It's pretty much ready. It's going to go live. We're basically going to flip it and put it on YouTuber Law. So that should be live probably over the next week, and I'll send out notices on Twitter when it is. Beyond those four teams, we have our promo team and we have our Amicus team. Amicus team is a group that's working with not-for-profit organization, try to educate them, basically teach them about what we're doing so they'll be prepared to actually support our efforts when the complaint is filed. And promo is basically an outreach to everybody, basically PR. That brings us to some of my discussions from last week of, even though we are, like I said, 120 volunteers, 80 of which are active, we still have some needs for specific skill set. In particular, in the promo team, we'd be great if anybody with kind of PR and some background in designing PR or marketing or social media outreach campaigns can reach out to us, because we can really use some of that skill set. We got a lot of people. We've got, frankly, a lot of people that you can draw on from the entire a group of 80 or to 120 people. So a lot of people that you can draw
on an effort, but we need people with a background in setting up the entire social media and promotional program. So anybody with that kind of a background, please reach out to me through Twitter at YouTuberLaw or through Discord, same call name, and reach out, tell me that you're interested, and we can have a conversation. I'll connect you with the right people. Same time, if anybody is out there that has kind of graphic art background, anybody with some design elements could use your effort. Got a couple of ideas of different free graphics and design elements that is needed for our campaign. So if anybody out there that wants to assist us in that area, has some experience, please reach out to me, and I will put you in contact with the right people to work on some of the projects. Yeah, so that brings me to how exactly are we managing this large team, and I can tell you that there've been some growing pains in trying to manage so many people. But one thing that I've learned over the years is that you've got to keep everybody focused on the goal, because you got so many people that are working on one thing. A lot of people have ideas. A lot of people are very, very smart and are kind of visionary and want you to look, what's going to be in a month, in 3 months, in 6 months, in 12 months. But frankly, I've been part of a lot of organizations by now that can be very ineffectual unless you focus on exactly on what's happening. So a lot of times when there's lots of conversation, my tactic has been kind of my approach to it to somewhat ignore a lot of this and focus, okay, what do we need to achieve for this specific product? Because ultimately, it's about drafting the complaint, filing it, and getting enough support so that increases the likelihood of it being accepted by the Federal Trade Commission. That's the product. So a lot of times, and people may like that approach or not, ignoring a lot of the chatter in order to focus every team on exactly what's needed. That's kind of typical of what attorneys do. If an attorney has work in front of him, he's going to focus on what's the next document he has to file. It's the complaint, it's the motion, it's the demand. He cannot think about what motion I'm going to file in a year from now, or how I'm going to handle, because I think in 6 months from now we'll have an opportunity to maybe settle this. How should I approach that? That kind of thinking is going to basically derail you, because you got to focus on what's in front of you. So I'm trying my best to focus a very large team with a lot of different skills, a great deal of intelligence, and a lot of foresight and ambition on, okay, great ideas, let's just focus on what's in front of us. We leave what's happening in the future to the future once we've actually accomplished it, because more than anything else, I want to come back to everybody and show you we've actually accomplished it. That's actually not a small task, and I'll be very, very proud of our team for having accomplished it. So it's a huge focus on that. And bring me back to just the last point before I go back to the live stream, to question, responding to anything you have, which is about collaborations. Because, in the past, I've done interviews on a number of different channels, and my thought is I want to start conversation along different topic. Because a lot of people talk about their frustration with the lack of free speech online, right? Because they feel that platforms are tightening up the rules. Their rules might be bending in a certain political, social position, and their own ideology or own thinking or their own behavior may not fit into it. Lots of those kind of interviews and conversation, not particularly interesting to me. My interest is really in the idea of free speech online, and why different people may feel that the online place should be a safe place for all kind of speech. So people of all with all ideas and all ways of speaking should have a place online to speak, versus people who feel that safety online should really focus really more on acceptable speech or speech within boundaries, and setting up rules, especially by private institutions, setting up rules is the way to go. I'm interested in both ideas, and I invite you to either send me ideas of people that I can talk to, and please try to provide me with information for people from
both sides. I'm interested in people that completely disagree with me. I have absolutely no problem with that. I'm not trying to, in any way, to win an argument here. I'm trying to learn as much from people that both agree with me and disagree with me. So I'm looking for people that would want to come on the channel and have a conversation. Not really an argument, but a conversation. And frankly, I don't care what their ideology is and what they want to speak about. This is purely on the question of whether or not online should be an area or a public square of free speech, or should it be moderated? Should it be safe based on content and ideology? That's what I'm interested in, that the theoretical underpinning to free speech online. So if you go on Twitter and send me ideas, or you want to put it in the comments below, or even better, if you are following people that both you agree with and disagree with, link this video or this mention to them and invite them to contact me, or tell me to contact them, because I'm looking for people with some thought on the matter. And I'm generally looking for people that do disagree with me, people that I can learn from. I want to understand why some people find the concept of true freedom of speech online so distasteful, so harmful. Maybe it's something that they feel that is simply harmful to society at large, or harmful to individuals, and I'd like to get into those discussions. So please feel free to tag me, send me names, or tell your favorite influencer who speaks about the subject to contact me. I think that's going to pretty much wrap it up for the status on our particular case. Feel free to put any questions you want into the stream. I'll go one by one. Exactly, it can be on this issue or literally any issue you're talking about online, whether or not it's about a video or a topic that I spoke about before, or it's something that just comes up in everyday life, or in some topic online. God knows there's a lot of different legal issues online, a lot of complaints, a lot of disputes online, so feel free to ask me. Just make sure that, as the bar shows here, just put @YouTuber Law in front of your comments. So because on my end, I see an orange box. You don't see it. On your end, I see the computer actually puts an orange box around it, tells me that I'm supposed to respond to that comment. So if you don't do it, I won't read it and I'll just skip it. It's going to be one by one. As always, if you don't have the patience and you don't want to wait for me to get to your comment, feel free to do a super chat. That's kind of an express pass. I'll jump in and read your comment immediately. So let's get into... oh, hold on here a second. Let me get into the into the questions here. Excellent. Here, Benjamin Barber. When Twitter said it was the free speech wing of the Free Speech Party and other such comment, can they be held liable under promissory estoppel for their offer of a free speech platform? That's a great question. And to date, I'm only aware of a single legal case that looked at it. And it wasn't Twitter, it was on YouTube. And it was by Prager University, right? So if you remember, Prager University, maybe a couple of years ago now, sued YouTube. They eventually lost. They're in the process of appeal. It hasn't been resolved on appeal, but they basically lost that case. As part of their case, and there were many elements, they said that YouTube, in their promotion, in the way they expressed themselves, in the way they identified themselves from the very beginning, and in the way their officers and directors have actually explained what YouTube is all about, it expressed itself as a public platform or a place for free speech. And as such, when it doesn't act as that, shouldn't it be held liable? The argument behind Prager University was that through the expression, by identifying themselves this way, by expressing it on and marketing themselves in such a way, they basically designated themselves as a public square in which
the same obligation that the government has, which when it comes to respecting free speech and not actually managing speech, that should be actually applied to YouTube. The court disagreed. And in that case, it's because it says when YouTube spoke about it, it just was marketing speak. It wasn't a promise, basically a contractual promise. It wasn't a terms of service element that says, we are a public square, we invite all speech, we will not suppress your opinion based on the content of this speech. It wasn't really what you would call promissory. It wasn't part of an agreement. It wasn't something that you can apply promissory estoppel against, whether not verbal or through a contract. It was just pure marketing speak, and it wasn't definite enough to actually create an obligation. And that's why they rejected that as one of the claims. And generally, that's how you see it. There are exceptions here. And I'm not sure it's going to be under promissory estoppel. That's an interesting idea, but I don't see it that way. That when certain elements, and frankly we see it in this case, I'm not going to get too deep into it as part of our development, but it's actually an issue within our own case here. That when certain things fall into place, from the way terms of service are written, the way officers and directors express the intent of the company, the way the marketing of the services are presented, when put all together, create an impression in the mind of the consumer, an impression that the companies actually actively want to create. And as a result, it motivates the consumer to react to it. So if in your case, say that Twitter is a place of free speech, if it was more than marketing speak and actually reflected itself in some of the written language, maybe some of the terms of service, in some of the marketing language, I mean, in more than one way, the argument would be that they are basically, if they don't follow that, they're effectively misleading the consumer in order to generate costs for the consumer effectively to build their business on the platform and then actually apply a different standard. So there is actually deceptive trade practices within that. So there could be elements of deceptive trade under the Federal Trade Commission, specifically Section 5. That's an area that we're exploring ourselves, but that might be a set of claims. It kind of depends on you putting together more than just saying, Twitter said this, but a lot more elements that would create an impression in the mind of the consumer that would lead them then to say, oh, no, Twitter is the place where I want to build my business. I want to start really creating content, maybe drawing more and more followers, maybe then turning that into a real business through advertisement, through leads to other businesses. If you are inviting people to your platform through misleading statement, potentially that will be a violation of the FTC Act. So that is a potential one. Not necessarily promissory estoppel here, but potentially a misleading act. Happy Bert, thank you so much for the super chat. I've noticed your audience traffic diminishes each week. Does this deter you? P.S. I'm with you to the end. No, I mean, look, everybody wants a bigger and bigger audience all the time. I'm very cognizant of the fact that in online social media, stories become important and then less over time. It's part of our job to try to push the story up so it receives more and more attention, because that's going to help it succeed with the Federal Trade Commission. So some part of it is, if we are failing to keep the conversation on the topic, that's on us, and that makes our job that much more difficult later on with the Federal Trade Commission, because no matter what, we're going to get a complaint. It's going to be as good as a complaint as we can possibly do. But obviously, if we don't have the impression and instances online, it's that part of the push, which is, how important it is to the public, looks diminished over time in the eyes of the Federal Trade Commission. But
there's two things. Yes, I would like the attention to be better, and I'm quite cognizant that it's diminishing over time. But frankly, what would be the solution at the end of the day? Never do anything, because people have a short attention span. You know, the reality of it is that it's an important issue that comes up again and again and again. And even though a topic might not be interesting anymore because it's been discussed over and over again, I can guarantee you that over the next few months, it's going to come up. It's going to be a different YouTuber, a different Instagrammer, a different influencer on Twitter, and it's going to come back up. So I'm expecting it to go up and down. As long as we are moving forward with the complaint, I'm not diminished in my prospect of how successful it is. I'd like it to receive more attention, but it's just the reality of social media here. So it's on us to do a better job in promoting and pushing the issues and keeping it alive. But at the end of the day, even if this issue is no longer interesting to the audience, and let's say you guys don't want to talk about it anymore, you want me to move on to the next one, it doesn't diminish. It's not going to stop the effort to actually get it done. So to the extent to which audience is reduced will only impact whether or not we'll do more live stream or more discussions of it. Live stream will always happen. I'm just saying whether or not we'll do one that's focused primarily on the subject, but it will not impact whether or not we actually are continuing with the work. So thank you. Guy Fox, thank you so much for the super chat. The first person I can think of that you should talk to is Dave Rubin. We've reached to him in the past about it. They said that basically they are watching the issue. I think they're reacting to whether or not to what the prior commenter said, you know, how popular it is, how important it is, and they'll make their own decisions. But they're aware of it, they're viewing it, they'll make their own decision. Dave Rubin is somebody that I thought, if I can get on this channel, that can really help out the cause, right? Because that's a lot of eyeballs on a specific cause of action. So I would love to be on that channel. What I'm talking about is really more bringing people to my channel to encourage conversation. So people that may be disfavored on both sides, people that just have an opinion about free speech, some people that have maybe opinions you agree or disagree with, but really just to talk about this issue of free speech and its place online and whether or not it should be controlled or managed or rather set free, and that discussion. So my idea here, and I don't know if that necessarily is an element that, I don't know if that will fit with Dave Rubin. I think Dave Rubin's more of a channel that I would go on versus one that I would invite to, is just people that you know that either have followers, they've been talking about the subject, they want to discuss the theoretical underpinning for free speech. Anybody interested in that, that's what I'm looking for. Conclanseth, quick, Sandman's launched lawsuit on Washington Post, video on the filing. And remember to hit the like button, folks. Yes, please, guys, hit the like button. It helps. It promotes it while we're streaming, so more and more people see it. I don't understand what Conclanseth, what you're asking for. The Sandman launch a lawsuit on the Washington Post. I'm not aware of that. Do me a favor, when you get a chance, send me on Twitter a link to that lawsuit. I'd love to do a video on it. I just don't know what the topic is. Benjamin Barber, I have enough of a First Amendment background to be able to have a chat with you, and I really like the decision in Pruneyard Shopping v. Robin. I am, and then you send me your thing. Excellent. Shoot me a DM or DM me on Twitter, and let's start the conversation and see where that's going. Okay, absolutely. That happens to be an interesting case. The very fact that you like it, that actually is good, because my position will be why it's actually not a valid precedent. So that kind of an argument is good. But ultimately is this concept of free speech. It's not about content, it's about free speech. So that actually is a good conversation. So hit me up on Twitter and let's start talking.
Derna 1804, is there a line that can be crossed in everyday life where being a jerk in a public conversation has been ruled illegal or tortious in the United States? The answer is no. Okay? Any sort of discussion about being a jerk, that's completely an online private platform kind of discussion. In real life, we don't have anything that's considered hate speech. It doesn't exist from a legal perspective. So if there's no such thing as hate speech, there's definitely no such thing as, I don't know, jerk speech, saying things that upset people, that irritate people. Now, the only time the law ever got into it is basically what some people call fighting words or incitement. There are certain things you can say to individuals that will likely lead to violence. And that is illegal. So whether or not you're going toward a group of people and calling them by name, and that can generate violence, does not take away from the target the responsibility on them not to become violent. But the question then becomes whether or not you using certain words, certain language, saying certain things that can actually be anticipated to create a violent situation, whether you should bear responsibility. There is no black line here exactly when is being a jerk too much, but in specific circumstances, using specific words or whatever in specific groups, that can lead to kind of like incitement, where that what you say is about to actually result in a violent response. And the other one is actually incitement, when you are actually calling on people to act violently, saying, you know what, let's meet in 10 minutes at the corner and attack this grocery store or whatever. That very, very specific call is incitement. So the only two things. But we don't have, in the United States, anything like hate speech where just being a jerk and calling people names is in any way illegal. Just the opposite. It's completely protected by the First Amendment. It's opinion. I'm permitted to do that. It's only been adopted really online in this kind of managed platform where they've identified what they call free speech. It sounds like it's a legal issue. It really isn't. It's just basically a private way of managing speech, but doesn't exist in real life. Benjamin Barber, I could probably play the role on the opposite since I've read enough about their brief to know their argument, especially in regards to revenge porn statues. That's great. Like I said, DM me. Let's start the conversation. See what we can do. The meme of destruction. Perhaps it's worth considering having a Steelman debate to hone the argument. I wish I knew what the reference is to Steelman. Obviously, you know it. I'm assuming a lot of other people do. I don't know what that means. I have no problem learning from people that are in complete opposition. I don't know about you, but if I go back and look at everything that I've held over the past 20 years, every idea I had, every thought I have, I'd be embarrassed by it, right? I've grown over time, and often when I either express an idea, a little thing in my head goes on, no, that's not really stupid. So just by expressing it, I can often realize that my idea is just unpolished. I haven't thought it through enough. I haven't really gathered any evidence. Sometimes I just have to talk to somebody, and they tell me that you're probably thinking the wrong way. My wife is a good player in that world. A lot of things that I would say I said to her when we first met, which has been 20 years, she very easily told me that's just outright stupid. And over time, I understood where she was coming from. She had different experiences. She met different people, knew different things, and she looked at it differently. Just our experiences were different. And frankly, a lot of things, and I'm just giving her props here, she was correct about. And just took me over time to understand it from her perspective. So I'm all for people that have completely different idea from me. I'm not trying to show that my idea is better than them. I'm just looking for a series of conversations, not debates, on this subject. I'm trying to understand where people are coming from when they believe that
free speech should be managed. It should be subject to rules, way that it does not exist within our everyday life, but should exist online. Why that is so important? What are the benefits? What do they think about the potential harm of not allowing people to express themselves freely online? Why is it proper for the large companies to potentially kick them off and deplatform them, to eliminate ways from them to actually congregate and speak or make money off of their speech? That's the kind of conversations I'm looking for, and I'm willing to talk to anybody that has, an intelligent way of expressing themselves, and I don't care literally if it's, you have 0 followers, but you have an intelligent way of thinking about it on both right or left, or, you have 1 million followers and you've thought about it because you've discussed it with others. The meme of destruction, thank you so much for the super chat. Steelman is the reverse of a straw man argument, advocating the opposite side more or less. Oh, that's not a bad idea. Taking a position other than one you believe in. I really never heard the whole idea. I know what a straw man is. I never heard of the idea of a steel man. That's actually pretty cool. That's not a bad idea. Especially, that's actually a problem. I'm not sure if my argument would be very thoughtful, but that's not a bad idea to have a discussion with somebody that I'm otherwise in agreement with, at least on the issue of free speech, and I would take on the position that I otherwise disagree with and try to actually have honest argument about taking it from that position. I like that idea. It might be actually a useful thing, nothing else for me to try to do it. Obviously, I'd like to have conversation with people that are in complete opposition to me. Their thought on it probably is going to be much more polished than mine on it. But that's actually a great idea. Thank you. A sweet old man. If a U.S. citizen defames someone in AU or something, and the defamation would be classified as such in both countries, can they still sue, or are they jurisdictional issues? Okay, so I'm thinking it's probably a typo to talk about the EU. You have to understand that the answer here I'm going to give is unique to the United States. And it's very relevant to our topic at large. Man, it's hot. Maybe I can turn on the fan a little bit. Let me know if the fan is creating too much noise and interference with the microphone. I'll turn it on, but I'm sweating here. So the United States has the Speech Act, which basically says that it's not going to respect any decisions in any country based on control of speech, effectively. People have been sued for defamation in other countries and then tried to come to the United States to have our courts enforce it, and we have a law that effectively says we are not going to enforce that law. Why? Because we have an understanding of free speech that is unlike any other country on the face of the earth, potentially it has ever existed on the face of the earth, though obviously I don't know it. My assumption here is, and if somebody's going to try to hold our citizens liable for, let's say, defaming an individual based on their more restrictive look on free speech, U.S. courts are instructed not to honor that decision. Now, that we cannot prevent other countries from suing an American for what they did. So if the EU decides that an American speaker, even if he speaks within the United States, somehow defamed a resident within the EU, that resident is welcome to sue the American in the EU. And the courts in the EU can rule as they want to about this particular matter. We know obviously that there's some real issue in the European Union. We know that in Britain, in Scotland, there's some real issues when it comes to free speech that might be seen as harmful to certain minorities, and there are actual legal judgments against individual. We talk obviously about Count Dankula and his problems with the law relating to that. So obviously it's possible for also an American to be drawn into a controversy in the EU, in Britain, or there's been cases actually in Australia as well against Americans. That's absolutely fine. But that means that once there is a decision in those foreign countries, they can try to collect against an American. So unless the American has assets in
in the European Union, they really can't do anything about that, right? If I don't own a house or I don't have a bank account in Australia, an Australian an Australian court really does not have ways of actually doing anything to me. So the judgment is kind of meaningless. So that's why they would then take the judgment and try to come to the United States and have it enforced in the United States against assets the Americans are holding. Except in this particular case. In other cases, absolutely, the courts would actually enforce foreign judgment, but not when it comes to speech matters where the foreign nationality has a less than free version of what speech is allowed. The internet is freezing you, and the screen is swirling, buffering. I can see what's going on here. I don't understand. I see that there's some dropped frames. Why exactly that's happening, I cannot explain to you. I do apologize if it's happening. I'm hoping that it fixes itself over time. I'm just going to go through the questions and answering them. But why exactly it's happening, I don't know. It must be on my end, but I'm connected to hardline to the internet, and usually it works great. Muggle Cheese. Hey, will you be going over the Covington Washington Post lawsuit? It's a consideration whether or not it's something I should do a video on. It might be worthwhile. I'm just thinking about whether or not I should do something like that. I thought it was kind of that conversation kind of worn itself out, but let me know if you want me to take a look at it. Send me a message on Twitter. I'll see how interesting it is. Thank you. Me04120. Dick Masterson launched his Patreon competitor, new project too. I can't post a link in though. You have to request to join it. Yes, he sent me a link to join. Think about a week ago. Just things have been crazy. I told him I will join, and I have absolutely is going to. It's just that of my fault for just not being more efficient. I'm trying to focus on a lot of the cases. So trust me, I have a lot of things that I have just not gone through. But I laud him for his effort, and I'm going to follow up. I'm probably trying to do that sometime this week, and I'll check it out and let you know. Red Risotto. Missed the start. Let's say that I can volunteer time for graphic design. How does communication between team members work? You already have my personal info, but I don't feel comfortable with randoms having it. In this particular, look, I mean, two separate things. Red Risotto, shoot me a DM. On that particular matter, I can work with you directly. It doesn't have to be part of the team. It's something that's needed, but I can do it. In reality, except for this particular issue of me needing, looking for a graphic designer and somebody that can help me on a specific project, normally you'd have to join the Discord. Nobody's requiring you to disclose information. It's a username, but you will see that when what happens is you join in, and then you normally have a conversation with either me or a specific team leader, and that starts a conversation. You're then brought into a smaller team, and generally, and people want to know what your name is. That's pretty much it. They may ask you where you're from, what country, because you'd be amazed how many people are not from the United States, what country, but I can tell you that when I'm talking to members of the legal team, I call them by name. And even when we are in a group, that's what we speak about, because it's hard to speak to people using a username. So now, again, in this particular case, since what we need is a graphic designer, I can work with you directly. Shoot me a DM. We can start from there, see if you're interested. But normally you would have to go through the Discord. You'd have to be part of a team, because it's just more efficient to do that. So there's still, I can see that that the video is completely frozen. Nobody can see anything. What exactly is going on? I don't know.
So I'm just going to continue talking. If nothing else, I'll upload the final video, even if the stream is failing here. The full video is being recorded and it will be uploaded later on. It's probably shorter since most people are not going to then be able to post questions. Derna 1804, if a platform like Twitter publicly states that it has banned a user for hate speech and that statement hurts the reputational career of that user, does the user have a libel case? See, that's a new and developing idea here that, frankly, I can't give you a direct answer to. Normally, when you say this is hate speech, that would be considered an opinion. You're labeling a speech and you're calling it by something that doesn't have a real legal meaning. It has meaning more colloquially, really online, on platform, but doesn't have any real legal meaning. It's not reflective really of facts usually. But has it risen to a point where you being identified by certain opinions is then so harmful because it then does reflect underlying acceptance of specific facts? So if somebody's called alt-right, normally you would say, well, that's just an opinion. I can call you if I think you're conservative, if you're liberal. I'm calling you alt-right as that's my opinion of your views and what you're saying. Normally that's correct, but it has risen to such a point where when you are falsely claiming somebody's alt-right, you are then identifying specific facts because alt-right has developed into a specific definition, usually associated with white nationalism. Now you're telling somebody that he is a member or associated with a particular ideology or party. That's factual. It's not an opinion. As a result, that can be the basis for defamation. So could hate speech get to that point? I don't know if it's there now, but over time, as the definition of free speech develop, it's quite possible that that's where we're headed. That's what it's going to look like. That at some point hate speech will identify specific elements, specific category, and as such, when you call somebody hate speech, you are then identifying him with a specific set of facts that then may be the basis for defamation. I'm just not sure if the term hate speech is there yet. Capstrong, standard libel, slam dunk from what I see. It could be. Heimdall Gate, sending it on Twitter now. Excellent. David Hunter, is there a good source for prospective lawyers to get information outside of the law school where they have an incentive to get where they have the incentive to get in? The question what the source is, in my opinion, that was really my own failure when it came to law school, is that I wanted to go to the best law school I could get to based on perception of what the top law schools are, really not my own perception by ranking. And I wanted a place where I thought, well, I can have some fun, right? I went to undergraduate outside of Boston. I was tired of the winters. I wanted something very different, and that's how come I chose to go to Stanford. I could have chosen a number of different top schools, and I chose Stanford because I perceived it to be the top, and I perceived because of the location and everything else to be a good place to spend 3 years. What I failed to do prior to law school, which is I wish to, I should have worked or interned in a law firm. That's really where the failure, I would say, was, that I didn't understand really what lawyers do for a living before getting into law school. I had an idea based on movies, based on TV shows, but I really didn't understand it. I think for me, that would have been the best research, really working or interning, just working for free for a law firm and just seeing what they go through, what things might be interesting or not. So I would say not having that background, went into Stanford, focused on what I thought was interesting, which for me was really, I thought securities work, not understanding that really I would find securities work to be particularly boring. Garrett Claiborne. A steel man debate is the opposite of a straw man debate, where you try to express the opposition's viewpoint such that they are satisfied with your definition of their position. I think that that's great.
And I think it's a great idea. That's what the other guy said, and I think that's actually a good exercise to follow up on. Sedge Gaming. I just have a quick question. It's completely off topic, but I just need your opinion. My YouTube channel got copyrighted about 5 months ago, and I tried to stream yesterday, and it won't let me. That kind of depends on how many strikes you received, right? There's a certain penalty. The 5 months should have already expired. It's usually a 90 days thing. So why exactly have this continued? I'm not sure. You can try to hit me up with some more details. I'll see if I can take a look and respond to it. Red Risotto. The reason why the traffic is diminishing is that you are focused on a complicated matter. Complicated law is boring, not as exciting as a look at tech copyright. Patience. Garrett. Thank you. I don't disagree. Garrett Claiborne. The stream has died. Yep. During Sweet Old Man's questions. Seems like it did. That's why I just continued just to finish up all the questions, since I'm going to upload this to the secondary channel. Heimdall Gates, send that lawsuit in the PDF to you. I also to Lynn, he should get in with us. Haha. Okay, I'll take a look at the stuff. Too bad that the stream has died. Some people still online, but it obviously died very, very early. I have no idea what's going on here. I'm sure I actually will not figure it out. But in the meantime, if you have any questions, any concerns, anything you want to discuss, leave it down below. I'd love to talk to you. See you next time. Ja, det var det. Legal Descent. Jeg har ikke sett det ennå, men jeg har vel det nå, i og for seg. Men ikke akkurat i det jeg står og spiller denne videosekvensen her. Da har jeg ikke sett den ennå. Jeg er ikke alltid enig med han. Han er litt mer kritisk til EU, sånn generelt sett, enn det jeg er. Altså, jeg må jo si jeg er veldig glad i EU. Uten EU så kunne vi jo ikke bodd her. Da måtte vi jo flytte til det kalde Norge og fått dårlig helse med en gang. For at det klimaet i Norge, det har ikke jeg godt av. Jeg tåler det ikke. Jeg må være her i Spania, hvor det er litt varmere, litt bedre. Altså, kulturen her, den er ikke så forskjellig. Det går an å forstå seg på spanjoler, men det er klart det går an å reise på ferie til Filippinene, men det er en helt annen kultur. Nei, i morgen blir det visst kaffeblogg, tenk det. Og nå blir det luften her for alle. Nei, det gjør det ikke. Det blir piratradiohistorie. Det skal vi ta. Der er klokka 7:15. God morgen, her er Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall er regn. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radioen når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen. Og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for? Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt grann opp omkring NRK-monopolet.
Ja, men det vel en form for selvtekt, det jo ulovlig det dere driver med? Det ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser jeg ikke som så veldig... Men jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo... Da blir vel stort sett utstyret inndratt, og det blir truet med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå grunn alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med å mjuke opp NRK-monopolet. Sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til, også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i eteren etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Det svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i 30-40, opp imot 50 stasjoner på eteren, og det svært lenge igjen før det så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Sidis? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli... Vi har vært en liten tur ned på Epa og pratet med noen folk, noen lyttere, og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk. Hovedsaken musikk. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre, kanskje, og intervjuer Ole Bjørn Rongen. Jeg tror for Jan Simonsen da trengte oss opp til han, og han jo ivrig lytter av piratsendinger på FM, eller hva vi kanskje ikke kaller det. Piratsendinger. Nærradio vel et riktig ord. Ja, riktig. Jeg imponert når jeg hører på disse sendingene og sammenligner dette med NRK. Så det ingen tvil om at de sendingene som lages på piratradioene i Stavanger-distriktet helt annen måte profesjonelle enn det som går ut over eteren i monopolet. Til tross for de tekniske hjelpemidler som NRK har til rådighet. Det mitt ærlige inntrykk. Ja, det var jo hyggelig det. Du hører ikke så mye på NRK, forstår jeg. Nei, mye ble det ikke. Det noen ganske få gode programmer. Det ekko, og det ukeslutt. Og mitt inntrykk at nærradioen, eller disse piratradioene, legger opp sine programmer i den samme stilen som disse. Det ikke ukjent da at Fremskrittspartiet stiller seg meget positivt til piratvirksomhet. Jeg vet ikke hvor langt de tøyer seg med hensyn til å lovliggjøre dette her. Nei, det klart at så lenge loven slik at det ikke tillatt, så kan ikke jeg som ansvarlig politiker gå ut og si at jeg støtter piratvirksomheten. Men jeg kan si at vi vil gjøre det vi kan for å gjøre en slik virksomhet legal. Ja, da må vi jo legge til at Jan Simonsen står på Fremskrittspartiet liste som nummer 2, for de som ikke visste det. Vi har også fått nyss i at du har fått deg ny jobb. Ja, det stemmer. Nå etter valget så har jeg ikke hatt noe arbeid, så jeg var veldig glad for at jeg fikk tilbud til å jobbe i som et blad som tar for seg alle problemstillingene omkring det. Jeg tror du de kommer til å ta opp omkring NRK-monopolet og opphevelsen av det? Jeg tror vi kommer til å pensle inn på dette her med TV og NRK i en viss grad, selv om hovedsaken dreier seg om litt TV. Du føler ikke på noen måte at du er behagelig å bli intervjuet om et emne som så vidt ulovlig som dette her da Nei, dette med piratradio, det jo en virksomhet som ikke til skade for noen mennesker. Og skulle være helt ufarlig, tvert imot til glede for mange. Så jeg ser ikke på det som noe farlig. Dette med å drive med å sende ulovlig, vel det som jeg har sagt, så kan jeg ikke gå ut og støtte det, for det nå en gang forbudt. Men det ikke verre enn å kjøre i 90 kilometer med bil i en 80 kilometer-zone. Ja, blant de partiene da som ikke går inn for nærradio, hva for noen argumenter det de kommer frem med, og som da kan være noe å tenke på hvis man i hele tatt skal kunne ta seg ned av de forbudene og restriksjonene som legges i veien for fri radio?
Altså mitt inntrykk er at argumentene som brukes mot en opphevelse av NRK-monopolet i en eller annen form, det går vesentlig på at politikerne må ha styring og kontroll, og at dette med radiovirksomhet er en kulturskapende faktor som da altså må styres. De vil bestemme over hva vi skal høre og se gjennom TV. Mens det riktige må jo være at forbrukerne, lytterne i dette tilfellet, skal bestemme hva de har lyst til å høre. Og det fordelen med en privat, en fri radio, det er at det er opp til lytterne. For slike radioprogrammer med konkurrerende selskaper må jo være basert på reklame, og det må foretas lytterundersøkelser om hva folk ønsker å høre. Og dermed så er programskaperne nødt til å legge seg opp til det folk ønsker. Ja, så du mener ikke at det skal være noen offentlig instans i alle fall som skal kunne, i alle fall når det gjelder radioprogrammer, det med TV er vel litt inn i fremtiden foreløpig. Men når det gjelder radio i alle fall, så mener du at det er egensensuren som skal være rådende? Ja, så har vi gjort nøyaktig på samme måten som i avisene. Det er jo veldig mye søppel som skrives i avisene, og vi ser jo nå hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig vekk blir sjikanert i leserbrev, hvor partiet blir sågar sammenlignet med ideologier som står oss veldig fjernt, og som en fornærmelse mot alle våre medlemmer. Men vi har altså metoder og titler for å få stopp dette, nemlig vi kan klage til pressens faglige utvalg for eksempel, som vil ta opp dette, og avisen er nødt til å holde seg innenfor gjeldende jurylovgivning. Det samme bør da være tilfellet når det gjelder radio- og TV-virksomhet. Ja. At de får sende fritt, men så får vi ta det opp og gå til rettssak hvis de bryter norsk lov når det gjelder en jury og den slags. Ja, det ble mye prat dette her med en nærradio prøver å spille litt grann musikk innimellom. Jeg vet ikke om du har en eller annen plate eller et eller annet kutt du kunne like å høre? Ja, det kunne godt tenke meg Mods med Revans. Ja vel, det skal sikkert la seg gjøre. Du skal jo nå inn på Stortinget-tur allerede nå på mandag. Ja, det er jo da bare for å bli vist rundt og satt inn i arbeidsrutinene på Stortinget. Det er da Carl I. Hagen som har satt for oss tidligere, som skal vise oss rundt. Både stortingsrepresentanten og varamenn. Jeg er jo da første varamann her fra Rogaland. Ja, akkurat. Og vil vi da få tatt opp forslag om å gjennomføre fri radio? Er det noe som står på programmet? Opphøvelse av NRK-monopolet står på programmet til Fremskrittspartiet, og jeg har hørt at professor Fridtjof Frank Gundersen, som er valgt som uavhengig kandidat fra Akershus, men på vår liste, allerede har uttalt at dette er noe han ser på så viktig at det blir noe av det første han vil arbeide med på Stortinget. Det at Fremskrittspartiet da går inn for å oppmyke NRK-monopolet, som vel er en svært kan man si en ungdomsvennlig tankegang, det er ikke for å det er ikke med baktanke for å stjele stemmer, vel, nå er det litt sent å snakke om det, men før valget i alle fall, det har ikke vært, det er ikke med tanke på det. Nei, vi har jo ikke foretatt noen meningsmålingsundersøkelser om det er populært eller ei. Det som teller for oss, det er at det er uakseptabelt i et demokrati å ha et monopol på kringkastingsvirksomhet. Det er nøyaktig like uakseptabelt som det ville vært om vi skulle hatt et avismonopol, et statlig avismonopol i Norge, slik man har det i østblokklandene. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bak jernteppet blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio, og da nærradio. Og sammenlignende med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vond smak når du hører i noe at politiet får til oppgave å storme opp trappeoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere omtrent på samme måten som tyskerne gjorde under nazistkrig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegger trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastingsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme.
Hvor langt må man gå, for å si det sånn, før nærradio kan sies å få negative sider? Hva må man sende da? Nei, så lenge det er en form for selvsensur, og man altså er nødt til å holde seg innenfor en jurylovgivning og lovgivning når det gjelder pornografi og slikt, så tror ikke jeg det kan ha negative virkninger overhodet. Nei, å sende politisk propaganda og sånt, vil dere gå inn for det? Ja, det må jo være opp til den enkelte stasjonen, og dets eiere, hva slags stoff de ønsker å sende. Og hvis det er politisk propaganda en sånn en type at de fleste reagerer negativt på det, vel, så vil jo ingen lytte, og da gjør det i alle fall ingen skade. Men vi kan ikke gå inn for noen slags form for sensur at hvis Rød Valgallianse ønsker å drive nærradio i Stavanger, så er det opplagt at det er de soleklare rett til å gjøre. Ja, hvis man skulle kunne dreve dette her, så kunne det jo vært aktuelt med støtte fra staten. Hvordan stiller man seg til det? Nei, det er jeg overbevist om at vi i Fremskrittspartiet vil gå sterkt imot. Vi er jo imot pressestøtten, og vi vil gjøre det samme prinsippet gjeldende når det gjelder radiosendinger. Man får finne andre finansieringskilder. Som da for eksempel å la lyttere bidra med en mindre sum, eller eventuelt materiale, da, for å si det sånn, som man kan benytte til sendinger. Ja, i sånne små nærradioer har jeg forstått kan drives veldig rimelig av organisasjoner og lag, og da kan jo disses medlemmer støtte opp økonomisk. Mens hvis du tenker på større sendinger som skal gå utover hele landet, så må det vel finansieres ved reklame, og det ser ingenting negativt i. Og med det så tror jeg vi sier takk til Jan Simonsen, og til slutt så skal du få lov å ønske deg en plate. Jeg vet ikke hva det skal få bli. Ja, jeg kunne godt tenke meg at vi kjørte et klipp fra en av mine store politiske forbilder. Kanskje den største politiske personligheten i nyere Norges historie, nemlig Anders Lange. Så det er ikke musikk vi skal få lov å høre, altså? Vel, du får jo høre etter, så får du kalle det hva du vil, men Anders Lange vil deklarere et dikt. Vi får gjøre det. Og i den anledning så kan vi kanskje forme det som en hilsen til hvem skulle det bli? Ja, det må jo være til alle som setter pris på en sånn politiker som Anders Lange, og de ideene han sto for han hadde en god porsjon sunt folkevett. Og han sto for, selv om han uttalte seg noe annerledes enn Carl I. Hagen, så sto han for det samme grunnsyn, og jeg vil gjerne benytte anledningen med å sende denne platen til alle de som hjalp oss under årets valgkamp, og ikke minst da til å slutte med å stemme på oss. Ja vel, og da takker vi aller hjerteligst Simonsen, som var så hyggelig å stille opp til dette litt uformelle intervjuet i alle fall. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle må Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pinadø snart være slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve presis som de vil. Danse og drikke, skåle og hikke. Korvald kan sitte med surmelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polet skal stenges, kemner skal henges, og fjose skal sprenges i luft med krutt. Dovre. Nei, nå har jeg glemt det. Nei, jeg glemmer det. Sånn. Byer og bygder svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Sofaer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes.
Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme, da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Ja, det var en frisk tale fra den avdøde. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står overfor en mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøter eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og høyt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger, som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på Sola lufthavn. Det er Grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for dette du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til TV med programmer, de fikk disse programmene sendt. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevogner. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de lager et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at vi faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo deres programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt veldig respons på det. Folk som har sett programmer fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt
Et helt band, hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vakre ord fra Arild, og ønsker de velkommen tilbake med en senere anledning. Hjertelig velkommen tilbake. Det er en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten. Vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdype sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger. Sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger. Da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe nok å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at det produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flammehunden Kid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG, og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så er det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som vi har noe å spille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da.
Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøtene er høye, for å si det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken. Så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost. There's a trouble in home,
I suffer premonitions, confirm suspicions of the Holocaust to come. The rusty wire that holds the cord that keeps the anger in. Gives way and suddenly it's day again. The sun is in the east, even though the day is done. Two suns in the sunset. Could be the human race is right. As the windshield melts and my tears evaporate, leaving only charcoal to defend. Finally, I understand the feelings of the few. Ashes, diamonds, foe and friend, we were all equal in the end. If you don't have any art, you're pretty much lost. Sorry, Hitler, sorry, Magneta, sorry, what has daher fyrte over godset moket, stenat ni, hesa det moket. Følberotsen vitkeret tjari på, sue emet teta hort, hemos noen av det ånder,
Det her sier til målet med kjønne massose. Det her sier til å fytte med kjem. Så tar I hele amalesen gange. Sjelvabeles hover blir off hans. Sjelmar. Det så størt på. Jeg må bli faktisk det må krevende masse leie hei. Ringende soldater I vold uenvirrdorfen et simrit nemrif levkroger pergå ringale teider. Jeg kan jo komme med en kjempekort norsk oversettelse av det du nettopp hørte. Sending klokka 18 I morgen på fredag altså. Jeg ser de har glemt å ta servetter til oss.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Imagine there